Good morning, students. In the last class, we discussed about the types of the vector. The next we have to discuss here, that is an addition of vectors, subtraction of vectors. So in addition of vectors, we have to take care by adding the two vectors. It is depends on the magnitude and as well as the direction. If we adding the two vectors or subtracting the two vectors, when we get the resultant vector, we called as a single vector, that is a resultant vector. So adding of two vectors is not normally as a mathematical algebra. It will be different than that. How it will be? Because it represents the magnitude and direction. So it depends on the magnitude and the direction. The vector can be comes in the negative form or in the positive form. So here we have to take a resultant vector by getting a single vector by the adding of the number of vectors or subtracting the number of vectors. So let me discuss here the resultant of vector now. The resultant vector is what we call as it is a single vector which produce same effect of the effect produced by individual vectors. When we add the individual vectors together or subtract the vectors together, we get a single vector that we call as a resultant vector. That we consider the resultant vector, the bodies or an object going in a straight line. When they are going in a straight line, for example, the object A and the object B, which have the magnitude, it will be taken as a certain magnitude. A will be smaller than the B. So when we add it up to, it is going in the same direction. It indicates it will be gives the resultant in the positive direction. So it is both in the same direction. If you take a resultant C, vector C, or let me take as a vector R is a resultant vector. When we had that moving in the same direction, it will be belongs A vector plus B vector. And also it represents vector, it becomes magnitude of A vector plus magnitude of B vector. It represents when the two vectors are moving in the same direction. Okay. Similarly, we have to take down the vectors are going in opposite direction. Opposite direction. So this is an A B vector. So let me see how it will be. Magnitude will be same, but the directions, opposite directions, then the resultant can be written as vector is equals to A vector minus B vector. So a negative sign indicates the vector is going in the opposite direction, so that indicates the negative sign. If you place the magnitude of that, if you take the magnitude of it, so how it becomes A vector plus, it will be taken as a plus, minus B
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ means you can take how it will be triangle. Triangle ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಯಾವುದೇ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದ 2 sides ನೋಡಿ 2 vectors are represents both magnitude and direction. So 2 vectors are ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 vectors are 2 vectors. ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 2 vectors are represents both magnitude and direction. Magnitude ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಫ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ and by the 2 sides of a triangle are taken in the same order, then the resultant can be completely represents the third side of the triangle taken in opposite order. Taken in opposite order. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಂದೆಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಸರಿನಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಸರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ these 2 sides, these 2 sides ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಏನು? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. when we place that after the diagonal we have to put the magnitude ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, it comes to positive. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 sides of the triangle represents the both magnitude and direction, and third side represents with the same order as well as, and it will complete a triangle, and the third side indicates that it should also taken as a magnitude and direction should be in the opposite direction ಇರುತ್ತೆ. but that gives the equal magnitude. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡದು combining of